Charges and counter-charges fly thick and fast as Kyiv and Moscow accuse each other of shelling Ukraine Zaporizhzhia nuclear complex. The attack on the power plant has raised an alarm globally as the battle for control of the plant could trigger a catastrophe. Ukraine has blamed Russia for the attacks that damaged 3 radiation centers and left 2 workers injured by shrapnel. After the attack, Ukrainian President Zelensky called for new sanctions pertaining to Russia's nuclear industry, warning against a possible nuclear disaster. Zelensky reminded that the Zaporizhzhia nuclear power plant has as many as 6 power units. Активно інформуємо світ про російський ядерний шантаж, про обстріли і мінування об'єктів Запорізької АЕС. Є вже відповідні реакції міжнародної спільноти, але потрібно пришвидшувати дії у відповідь. Росія не зважатиме на слова і занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста і усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС – це 6 енергоблоків. Meanwhile, Russia's defense ministry has accused Ukraine of shelling the Zaporizhzhia nuclear power station that also damaged a high-voltage power line supplying electricity to the Zaporizhzhia and Kherson regions. Около 12 часов 40 минут украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлен обстрел Запорожской АЭС. В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия Каховская, обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область. На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетам задымление удалось ликвидировать. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5 и 6 энергоблоков была снижена до 500 мегаватт. Russia's invading forces seized the southern Ukrainian region along with Zaporizhzhia in March. Kiev has appealed for the area around the complex to be demilitarized and for the International Atomic Energy Agency, which is the UN's nuclear watchdog, to be let in. Russia too has favored an IAEA visit but has accused Ukraine of blocking it by shelling the plant. Zaporizhzhia is the largest of Ukraine's 4 nuclear power plants, which together provide about half the country's electricity. The power plant's net capacity stands at 5.7 gigawatts. Russia's invasion of Ukraine marks the first time when a war has broken out in a country with such a large and established nuclear power program. The plant is of strategic importance to Moscow because it is only about 200 kilometers away from Crimea, annexed by Russia in 2014. The attacks at the Zaporizhzhia site have alarmed the world. The International Atomic Energy Agency has warned against the risk of a nuclear disaster, while the United Nations Secretary General Antonio Guterres called the attack suicidal. Any attack to a nuclear plant is a suicidal thing, and I hope that those attacks will end. And at the same time, I hope that the IAEA will be able to have access to the plant and to exercise its mandate competencies. WION World is now available in your country. Download the app now and get all the news updates on the move.